Okay, good afternoon, everyone. Итак, всем добрый вечер, добрый день. Thank you for returning, most of you. Спасибо, что вернулись в большинстве своем. And welcome to two new people today. Yes. И позвольте также поприветствовать двух новичков сегодняшних. So, for actually the purpose of all of us, just a quick review to clarify what we were doing yesterday. Всем нам не помешал бы краткий обзор того, что мы вчера делали, краткое повторение. And also so that the people who have joined us can get some sense of the journey we made. Что также поможет тем, кто к нам только присоединился, понять, какое путешествие мы уже проделали. I'm just going to quickly go scan through the slides, and if you have the booklets, you can find the Russian translation there, and clarify and remind us what we've done. Я быстро пробегусь по слайдам. Если у вас есть буклет, то в нем вы найдете русскоязычный перевод этих самых слайдов. Это все для того, чтобы просто прояснить картину и напомнить нам, чем же мы занимались. Okay, so the title of this weekend we've called Mindful Living in a Crisis. Итак, заглавие нашего семинара на выходных звучит как «Осознанная жизнь в кризис». And we're focusing on the mindfulness tools of relaxation and well-being. И мы рассматриваем инструменты, сосредотачиваемся на относящихся к осознанности инструментах расслабления и благобытия, Managing our thoughts and emotions, управление своими мыслями и эмоциями, and managing our consequent actions. и управление теми действиями, которые мы вследствие эмоций и мыслей совершаем. So yesterday we covered mindful well-being. Вчера мы осветили тему осознанного благополучия, Reminding ourselves of the two aspects of mindfulness, meditation and mindfulness in our everyday life. напоминая себе о двух аспектах осознанности: о медитации осознанности и об осознанности в повседневной жизни. And understanding that this is strongly focusing on being present, accepting the present and enjoying the present. И мы здесь хорошо понимаем, что основной упор делаем на том, чтобы находиться в настоящем, осознавать настоящее и принимать настоящее. And we did several meditations. The first was a body scan. Мы выполнили несколько медитаций, первая из которых была медитация на просмотре тела, Which enables us to notice that the sensations we have lead to feelings of pleasure, pain or neutral. А она нам помогает подметить, что возникающие у нас ощущения ведут к чувствам, приятному, неприятному, нейтральному, And these are quickly followed by thoughts and emotions. за которыми быстро следуют мысли и эмоции. Yeah, so the feelings lead to emotional responses which are connected with our thoughts. Чувства ведут к эмоциональному отклику, который связан с нашими мыслями. And we also considered how mindfulness helps us deal with anxieties and worries which are mainly linked to the past and the future. Мы также рассмотрели вопрос о том, как осознанность помогает работать нам с тревогами и беспокойством, которые в первую очередь связаны с прошлым и будущим. So in any moment we can check up, are we thinking about the past, are we worrying about the future? Абсолютно в любой момент мы можем себя проверять, не думаю ли я о прошлом, не беспокоюсь ли я насчет будущего. And actually it was quite interesting because on the journey in this morning, where I was kindly driven by Igor and Tanya. И это очень интересно, потому что в сегодняшнем утреннем путешествии, где нас везли Игорь и Таня, we were actually discussing how the UK or Britain is represented in movies. мы обсуждали вопрос о том, как Великобритания отображается в фильмах, как она представлена в кинофильмах. And we were discussing movies in general and how they depict something which has some kind of nostalgic feel to it. Мы обсуждали фильмы в целом и поговорили о том, как они изображают некоторые вещи, у которых есть такой ностальгический оттенок. So
British movies or movies about Britain sell if they're showing a Britain of the past. Британские кинофильмы или кинофильмы о Британии продаются, если в них показана Британия прошлого. Our ideas about London and our ideas about the countryside are depicted through rose-colored spectacles. Наши представления о Лондоне или о сельской местности, все это представлено через призму розовых очков. And it tends to focus on a kind of cheery, middle to upper class life. И все в основном сосредоточено на такой жизнерадостной жизни людей среднего или высшего класса. And the conversation came up, and you can clarify it if I'm not getting it quite right. But what I understood was that some people even look back to the Soviet Union as being a better time than it is now. И в машине даже разговор вот о чем зашел, можете меня поправить, если я неправильно поняла. А некоторые люди, оглядываясь на советские времена, даже думают, что тогда жилось получше. And I thought at the time that it's quite an appropriate point to make about living in a crisis. И вот мне так, услышав эти соображения, я как раз подумала, здесь очень полезно было применительно к жизни кризису отметить. Because we are always looking at what we're experiencing now as not quite perhaps as good as it has been, or that it could be better. Отметить вот какой момент. Мы все время живем, словно бы с мыслью о том, что происходящее сейчас не такое замечательное, как было в былом, и не такое прекрасное, каким могло бы быть в будущем. И хотя я ни в коей мере не подразумеваю, что нам не следует активно стремиться к изменениям к лучшему, подразумевается, что то, что у нас есть сейчас, чрезвычайно драгоценно. Друзья наши, семья, то, что с климатом еще можно справляться, то, что среда относительно цивилизована и организована. Мы не в такие времена, откровенно говоря, живем, чтобы нужно было говорить, что совсем ничем управлять нельзя. Into that external situation, mind which is internally stable and positive. Если в эту внешнюю ситуацию мы привнесем ум, который на внутреннем уровне устойчив и позитивно настроен, then actually we have a hell of a lot to be grateful for. Окажется, что нам до черта, у нас дофигища вещей, за которые нужно быть благодарными. That's true. So, так и есть. So Lao Tzu said it better and simpler in 5 lines, 6 lines. Лао Цзи это выразил гораздо красноречивее, всего в 5 строчках. Okay. So now it doesn't go because it goes into. Okay, I go to there. So then we moved on to mindful emotions. Затем мы перешли к осознанным эмоциям. And we considered how we layer any experience with some kind of labeling, which is actually based on our past experience of that image. И поговорили о том, как мы на каждое свое переживание накладываем слой вещей, связанных с нашим прошлым опытом относительно того же явления. And we call that conditioning. Мы это называем таким техническим понятием обуславливание, обусловленный отклик. So then we started on this discussion about where our emotions come from. Затем мы завязали разговор о том, откуда проистекают наши эмоции. And how actually, along with stabilizing our mind in well-being, и сказали, что наряду с стабилизацией нашего ума на уровне благополучия, basic mindfulness psychology teaches us that the other two most important practices. Базовая психология осознанности нас учит тому, что две другие важнейшие практики это поощрение конструктивных эмоций и ослабление эмоций деструктивных. So you also missed a very interesting discussion. Вы также пропустили очень интересное обсуждение. Well, I was very cruel and asked people to remember a very difficult experience. So all kinds of
feelings of anger and jealousy and everything else came up. В котором я попросила людей вспомнить какие-то эпизоды с очень мощными эмоциональными переживаниями, так что люди вызывали в себе всевозможные гнев, ревность. And then I said, thank you very much, you can go home now. После чего я сказала большое спасибо, и теперь идите домой. So if you come back after yesterday, I appreciate it. Так что если вы после вчерашнего дня вернулись, я очень это ценю. And just before we move on, this was the final slide we looked at, which is useful, if you can get your heads around it, to understanding how we experience the world and how those are then transmitted to our mental awareness. И вот последний слайд, который мы успели вчера рассмотреть, он очень полезен, если вы его сможете понять. Этот слайд изображает, как мы переживаем мир и как полученная информация передается в наше умственное осознавание. Просто веер еще. Okay, so we experience the world, and our first interaction with any object is perceptual. Мы переживаем мир, и первое наше взаимодействие с любым объектом перцептуально, относится к восприятию. The senses involved here are touch and sight. Те чувства, которые в данном случае задействованы, это зрение и осязание. As soon as I become aware of that object, I cognize it. Как только я начинаю осознавать объект или познаю его, it goes on to my mental consciousness. Он оказывается в моем умственном сознании, my mind, в моем уме. That aspect of my mind which knows objects. В том аспекте моего ума, который познает объекты, ведает объекты. And then I immediately start to conceptualize. И тогда я немедленно начинаю строить концепции. Based on what I know about past experience. На основе того, что знаю в свете прошлых переживаний. So, okay, very nice color cup. Так, отличного цвета чашечка. Cold. Ой, холодно. Okay, so I can then go down. I have a choice, and I can go down two different routes of thinking. Dальше я могу по двум тропинкам, двум путям, магистралям мышления пойти. And along with them will come either what we call a wholesome or an unwholesome emotion. И на этих тропинках меня ждут либо благотворные, либо неблаготворные эмоции. And there you've got just a few examples. Let's make that clear. Здесь вот перечислены лишь несколько примеров, только несколько, будем четкими в этом вопросе. Yeah. So basically what we're saying is that the way we experience things is not about their external quality. То есть мы по сути утверждаем, то, как мы вещи переживаем, относится не к их внешним качествам. It's totally based on how we react to it. Не относится к их внешним качествам, а полностью основывается на том, как мы на вещи реагируем. That means our minds are responsible for our experiences. А стало быть, наши умы наши отвечают за наш опыт. Yeah. Okay. So from its own side, со своей собственной стороны, it is a container. Это сосуд. For some liquid. Для какой-то жидкости. It could be an ant's bath. Могла бы быть муравьиная ванна. It could be a vase. Или ваза. It could be a giant mug of soup for an ant. Или гигантская чашка супа для муравьев. I have learned that it is a very useful container I call a mug. Я узнала, что это очень полезный сосуд, который я называю чашкой. And you call something different. А вы как-то иначе называете? And I usually enjoy drinking tea out of this mug. Я обычно наслаждаюсь тем, что пью чай из этой чашки. But this particular concoction that we call tea has gone cold.
So it's no longer tea to me. Но вот это конкретное варево, которое мы обычно называем чаем, остыло, так что для меня это даже не чай уже. Yeah, it no longer works as tea for me. Больше это варево как чай для меня не функционирует. Okay, so we're getting the picture, aren't we? Понятно, о чем идет речь, да? It's nothing really to do with what that is. That is just functioning for me as an object. Can you do that again? I understand the gist, but grammar-wise, not so much. Oh, okay. So, what did I say? I can't remember what I said. Once I've said something, it's gone. Well, yes, well, what you technically suppose, well, it has nothing to do with what it functions as. No, all that is functioning for me as a mug that holds liquid. Что это все такое? Нечто, что функционирует для меня как чашка, содержащая жидкость, удерживающая жидкость. How I relate to it, то, как я к ней отношусь, will mean I either have a positive or a negative response to it. Будет подразумевать, что у меня на этот объект возникает либо позитивный, либо негативный отклик. It's nothing to do with that, it's to do with my mind. И отклик это относится не к вот этому, а к моему уму. There must be many people who love cold tea. Полно должно быть людей, которые обожают холодный чай. Yeah? So they'd relate to it completely differently. И они совершенно иначе бы к нему относились. If you just traveled across a desert for 3 days and somebody offered you this, you would Если бы вы только что 3 дня шли по пустыне, и вам бы кто-то это предложил, вы бы от радости закричали. Yeah, okay. So, but if you're used to actually getting a mug of hot tea, and actually the mug you usually get is covered in roses. Но если вы привыкли получать горячий чай, и на самом деле чашка, которую вам обычно давали, была розами покрыта, Then you could go, okay. можно сказать, ладно. So many states of mind come up. Множество состояний ума всплывает. And we have a choice И у нас about which way to go. И у нас есть выбор относительно того, в какую сторону катиться. That's the point. Does anybody want to ask any questions about that? Хочет ли кто-нибудь по этому поводу задать какой-либо вопрос? Because I hope I've made some clarity a point about what this means, which we actually didn't go into too much detail of yesterday. Потому что, надеюсь, я прояснила в целом эту схему, которую мы особо подробно вчера не обсуждали. Do we get that? Понятно? Girls are now wondering about your cup and whether they should give you hot tea. You know me better than that. If I was really unhappy, I wouldn't have said anything. Вы же меня знаете, если бы я была действительно несчастным, то ничего бы и не сказала. It's just a good example. Просто хороший пример. Okay. So what we're starting to understand, therefore, and this is what is so hard for us to practice. Что мы начинаем понимать в конечном итоге? Это нам очень сложно практиковать. Is that our experience of the world То, что наш опыт, который мы получаем в мире, is totally dependent on our attitude to it. наше переживание мира полностью зависит от нашего отношения. And there are many things which are going to upset us externally. И много есть на внешнем уровне вещей, которые нас будут расстраивать. And some of them might be very painful. Некоторые из них могут быть очень болезненными. But we still have a choice on how we deal with it. Но у нас все равно остается выбор насчет того, как с ними разбираться. We can accept it Мы можем принять что-то and move on, и двинуться дальше, or we can grasp onto it as something some experience that is never going to go away. или же можем уцепиться за что-то, как за какой-то опыт, который никогда не уйдет. Every time I think about this, I will get angry. Каждый раз при мысли о том-то я начну сердиться. Every time somebody gives me a rubbish mug, I will remember. Каждый раз, когда мне кто-то даст помойную кружку, я об этом буду помнить. And I will take it personally. Why does everybody always give me a rubbish mug?
И приму это на свой счет. Почему мне всегда дают помойные кружки? And then it can go further. Do they not respect me? И можно и дальше еще с этим пойти. Они что, меня не уважают? And paranoia starts. И начинается паранойя. Yeah, yeah. So you can see so many states of mind knock on from each other if we allow them to. Вы видите, как много состояний ума вытекают из друг друга, если мы это им позволяем. But actually, 99% of what is going on externally Но на самом деле 99% того, что происходит на внешнем уровне, has nothing to do with us personally. никак не относится к нам лично. And we can choose whether we get upset and hung up about it or not. И нам выбирать, мы можем выбирать, станем ли мы расстраиваться и подвисать по поводу какой-то ситуации или нет. Okay, so we moved on from that, and this is where we stopped yesterday. Мы двинулись дальше, и вот на этом слайде вчера остановились. And we actually did a meditation where we remembered and regenerated that difficult feeling. Мы выполнили вчера медитацию, в которой мы вспоминали затруднительное чувство и вновь его порождали. And within that meditation, I did encourage people to then look at how that felt, to acknowledge that it was indeed destructive. И в этой медитации я призывала людей присмотреться к тому, как негативная эмоция ощущается, чтобы понять, что она действительно деструктивна. It felt horrible. Она чувствуется как нечто ужасное. And actually it upset others. И также расстраивает других. It didn't do anything good at all. It Ничего хорошего эта негативная эмоция не породила, ничего мы не добились с ее помощью. And then we considered if we replayed that scenario where everything went wrong. И вот мы думали, если воспроизвести этот сценарий, в котором все пошло наперекосяк, But exchange that difficult emotion with a constructive alternative. Но заменить деструктивную эмоцию ее противоположностью конструктивной. How it would have played out, how the scene would have changed and played out to a more constructive ending. Что, думали мы, изменится, как ситуация поменяется и приведет к более конструктивному итогу. Because actually this is scientific fact now. Ведь на самом деле, а это теперь уже научный факт, You will be aware that there's a lot of research and study being done on the brain and the changes in the brain through the practice of meditation and mindfulness. Вы знаете, что много ведется исследований мозга и того эффекта, который медитация оказывает на мозг, медитация и практика осознанности. So neurologists say that we can rewire our brains. Так вот, неврологи утверждают, что мы можем перепроложить, так сказать, кабели в своем мозгу. Every time we resist acting on a destructive emotion like anger. Поменять проводку своего мозга каждый раз, когда мы сопротивляемся такой деструктивной эмоции, как гнев. And alternatively replace that with love, compassion, empathy, patience, a constructive emotion. И заменяем этот гнев чем-то конструктивным, такими эмоциями, такими вещами, как любовь, сострадание, терпение и так далее. Чем-то, что созидательно. It's called brain plasticity. Называется это пластичность мозга. So this is a complete contradiction to how we have been led to believe we operate as human beings. Это полностью противоположно тем представлениям о нашем человеческом функционировании, которые нам когда-то привили. We've been led to believe that we are external beings. Нам прививали мысли о том, что мы существа, ориентированные на внешнее, And we are the center of our worlds. что мы центр своей вселенной, And everything we think is right. И все, что мы думаем, правильно соответствует истине. And everybody should agree with us. И все должны с нами соглашаться. So kind of the center of the universe kind of feeling. Такое чувство, что ты центр вселенной. So we go about our life in a state of judgment of who agrees with me and who doesn't agree with me. И вот мы продвигаемся по жизни, вынося суждения. Вот эти люди со мной согласны, а вот эти нет. So we draw to us friends and we keep away from us enemies. Мы привлекаем к себе друзей и отторгаем от себя врагов. And we label
them all. И всех их обозначаем ярлыками. So that's an external being. Это вот называется внешнее существо. So as we have no control how other people behave and how things happen out there, Поскольку у нас нет никакого контроля над тем, как поступают другие люди, и над тем, что происходит вовне, we're in a constant state of emotional upheaval. мы все время переживаем состояние эмоционального бурления. Yeah, it's like being on an emotional roller coaster. Как если бы ты на эмоциональной карусели In fact, катился. if you look at the definition of an emotion, any emotion, which is at the top of your list that we worked on yesterday. Если вы на самом деле даже посмотрите на определение любой эмоции, которая у нас здесь наверху списка вчерашнего приведено. Of course, this is the Oxford English Dictionary, not the Russian dictionary, but go with me. Это, конечно, оксфордский словарь, а не какой-нибудь русскоязычный, но вы уж все-таки поддайтесь. It defines an emotion as any agitation or disturbance of mind. Определение здесь такое: любая возбужденность или растревоженность ума. Feeling, passion. Чувство, страсть. Any vehement or excited mental state. Любое сильное или возбужденное умственное состояние. So there you go. So what that's actually suggesting. Нате вам, пожалуйста, о чем же это нам говорит? Is somewhere underneath that, where all these emotions are going wild. Где-то под спудом вот этого процесса, где все эти эмоции устроили разгул, Is a stable, calm, tranquil mind. кроется устойчивый, спокойный, безмятежный ум. But because we are living as external beings, we are hoping to have the constructive emotions, dreading the destructive emotions, and so going like this. Но поскольку мы живем как существа внешние, ориентированные на внешнее, мы жаждем переживать конструктивные эмоции, боимся переживания эмоций деструктивных и живем в целом вот по такой схеме. No actual control. In fact, the external world has control over us. Без какого-либо реального контроля. Более того, внешний мир и обладает над нами контролем. So, when you learn mindfulness, you actually, and you engage with it, Когда вы осваиваете осознанность и вовлекаетесь в ее практику, and you practice meditation, упражняетесь в медитации, and you practice working with these thoughts and feelings, упражняетесь в работе над мыслями и чувствами, you become an inner being. вы становитесь внутренним существом. Somebody who is actually taking control of their own experiences by training their minds. Тем, кто устанавливает контроль над собственными переживаниями посредством тренировки ума. Any questions? Какие-либо вопросы? Are we okay with that? Все ясно здесь? Sort of? Как бы. Okay, anyway. So, what we were doing in the meditation was bringing up a destructive emotion, replacing it with a positive. Что мы делали в медитации вчера? Мы вызывали деструктивную эмоцию, заменяли ее позитивной. And we were kind of thinking for ourselves what that positive emotion might be. It might be patience, it might be forgiveness, understanding. И мы как бы сами решали, какой может оказаться эта конструктивная эмоция. Это могло быть терпение, или понимание, или прощение. So what we're going to do next is, first of all, I think, have a nice meditation together. Что мы сделаем дальше? Во-первых, выполним вместе приятную медитацию. And I said nice meditation, not nasty meditation. Приятную, а не гадкую. Very calming, but still using some visualization. I will blend, starting with a simple mindfulness of the body, of the breath, and then kind of introduce a very nice, simple visualization technique. Успокаивающую медитацию, в которой мы соединим несколько вещей. Мы начнем с памятования о теле и дыхании, с основания тела и дыхания, а затем я объясню очень простую, ясную технику визуализации. And then we're going to complete, hopefully in this first session, looking at having some discussion in groups about these constructive antidotes. А затем мы завершим разбор этой темы тем, что в небольших группах обсудим применение конструктивных противоядий, созидательных эмоций. Okay, everybody happy?
Все довольны? Хорошо. So Всех все устраивает? let's move away from the table because we don't want to. So you wish to sit on a cushion. Если хотите пересесть на подушку, Or you have any back problems and want to lie on a yoga mat, please do. Otherwise, we'll just stay in our chairs. или если у вас проблемы со спиной, можно лечь на коврик для йоги, в остальном можно просто остаться на стуле. Is there anybody who hasn't done meditation? Есть ли кто-либо, кто никогда не занимался медитацией? No meditation. Just easy. So find your posture. Выберите позу. And attend to your breathing so that it is abdominal. Направьте внимание на дыхание, удостоверившись, что дышите скорее животом. And it's very nice to start with 3 deep breaths where you breathe in through the nostrils and out through the lips. Очень хорошо начинать с 3 глубоких вдохов и выдохов, где вы вдыхаете носом, а выдыхаете через губы. But however you like to start your meditation and attend to your breathing, then do. Но как бы вам ни хотелось начинать медитацию, так и начните, а направляя затем внимание на дыхание. As you're breathing out, let go of the gross tension in your body and become very accepting of your environment. Выдыхая, отпускайте грубое напряжение в своем теле и начинайте активно принимать свое окружение. Allowing everything to be an object of meditation. Пусть все становится объектом медитации. Sound, seat. Звуки, сидение. Whatever is your experience. Что бы вы ни переживали. And breathing regularly through your nostrils now, in and out. We can start to just scan through our body, checking for more subtle tensions. Затем перейдите к обычному размеренному дыханию через ноздри и начните просмотр тела, где мы ищем участки, в которых может таиться более тонкое напряжение.
complete your relaxation, just bring your attention either to the rise and fall in the belly. Завершив расслабление, направьте свое внимание либо на то, как поднимается и опадает живот, or the sensation of the breath at the tip of your nostrils. либо на ощущение от дыхания по окружности ноздрей. Now we stabilize the mind by focusing on this aspect of our body. Теперь мы стабилизируем ум, сосредотачиваясь на этом аспекте своего тела. And make a firm motivation not to follow thoughts. И зарождаем мощную мотивацию, направленную на то, чтобы не следовать за мыслями. As they arise, Когда они возникают, отпускайте их. and return your attention to your body or the breath. И возвращайтесь вниманием к своему телу или дыханию. A simple mindfulness meditation on observing the emotions Простая медитация осознанности, посвященная наблюдению за эмоциями, is to maintain the observer watching your thoughts, состоит в том, чтобы позволить наблюдателю следить за вашими мыслями, notice the thought and the connecting emotion, отмечать мысли и связанные с ними эмоции, and without any kind of judgment of whether they're good or bad, let them go. и без какого-либо суждения относительно того, хорошие они или дурны, их отпускать. In that way, we maintain that stable, steady, calm, tranquil experience. В этом ключе мы поддерживаем это стабильное, устойчивое, спокойное, безмятежное переживание.
technique, alternatively, that many people find useful. Есть и альтернативная техника, которая многим людям кажется полезной. You visualize your mind as a blue sky. Она вот в чем состоит. Вы визуализируете свой ум как синее небо, A bit like today. примерно как сегодня. And as thoughts and emotions come into your mind, you just transform them into clouds. А когда в ваш ум проникают мысли или эмоции, вы их мысленно превращаете в облака. And of course we have a choice of clouds here. There might be big, black, heavy, persistent clouds. Разумеется, облака мы здесь можем выбирать. Это могут быть черные и плотные облака, Or fluffy white clouds. пушистые белые. But they all come for a while and they all go. Но все они на какое-то время приходят, а затем уходят. None of them stay. Ни одно из них не остается. And in between we have the experience of that spaciousness and clarity. Между тем мы переживаем эту просторность и ясность. So you may wish to try that visualization technique for the last part of the meditation. Так что, возможно, последнюю часть медитации вы можете посвятить попыткам попробовать эту технику визуализации. Whichever method you're following, Какой бы из методов вы ни использовали, experience the very pleasant spaciousness between thoughts and emotions. ощутите очень приятную просторность в промежутках между мыслями и эмоциями.
И затем по готовности очень мягко завершите медитацию. Very interesting in a meditation because it's very difficult to actually find silence. Медитация дело всегда очень интересное, потому что очень сложно, например, найти полную тишину. In fact, a musician friend of mine tells me that it doesn't exist, silence. He or she. A musician friend. He or she. Oh, he. Один мой друг музыкант мне на самом деле даже говорит, что никакой тишины вообще не существует. So, in a situation like that, where there is like a sound going on, you think you're accepting it. В такой вот ситуации, когда какой-то звук на заднем плане присутствует, нужно думать, что вы его принимаете. But you're not if you're actually waiting for it to stop. Но не ждете нас, но если вы ждете, что он прекратится, принятия нет. And then when it stops, there is a sense of. Когда он прекращается, возникает это чувство. So that's why any kind of disturbance to your mind that is going on in your meditation environment. И потому любого рода беспокойство, мешающее медитации, любого рода отвлекающий фактор, присутствующий в вашей внешней среде, we call an object of meditation. Мы здесь называем объектом медитации. So just using that sound to recognize that even in a very subtle way we are labeling it, reject and having some aversion to it and wanting something alternative. Используем этот звук для того, чтобы осознать, что мы и его также обозначаем ярлыком, испытываем к нему некое отторжение и хотим, чтобы было вместо него что-то иное. Okay, so let's move on to an activity now where you are going to discuss in groups these constructive antidotes. Перейдем к следующему виду деятельности, где вы в небольших группах будете обсуждать созидательные противоядия. And the first job to do is using that list of emotions that you have, try to work out, which isn't that difficult, anyway, it'll create. Never mind. Which of these constructive antidotes match the destructive ones? Which of these match which of These. Just without the list. Yeah. Well, no, because you'll need the list to find the destructive ones. Yeah? Итак, собственно, задание состоит в том, чтобы посмотреть, каким деструктивным эмоциям соответствуют вот эти созидательные противоядия. So, for instance, I'm treating you like kindergarten practitioners here, but just to make sure you don't get it wrong, what I'm trying to say. Feeling happy for others is a constructive antidote to envy. Например, я здесь вам сейчас как с детьми из детсада обращаюсь, но это просто чтобы удостовериться, что все поняли. А чувство счастья или радости за других – это противоядие от зависти. So focus on those. And I think before lunchtime, probably that's as far as we'll get. We'll have 5 minutes, 25 past 1, to just feedback a little bit. Yeah? Так что сосредоточьтесь, соответственно, на этом вот обсуждении. Оно нас займет практически все время до обеда. И в 13:25 мы только на 5 минут воссоединимся, чтобы обменяться мнениями. Okay, so groups of, say, 4, and maybe working with people you didn't work with yesterday, so mix up a bit. Предположим, вы разбиваетесь на группы по 4 человека, и, наверное, не с теми, с кем вы работали вчера. Вперед. Ну да, это Друзья, теперь нужно будет выбрать представителя, который расскажет только об одном интересном моменте. Друзья, все завершайте и поворачивайтесь к центру.
Вселенной. К себе, что ли? So this time we'll go anti-clockwise. В этот раз мы пойдем справа налево. Yeah. Just something you found interesting or you discussed. Просто какой-то момент, который вам показался интересным или который вы обсуждали. Мы говорили, точнее я замечаю, много о сострадании, потому что, на мой взгляд, сострадание – это даже не противоядие, а можно использовать сострадание как мотивацию. И если мы используем сострадание как мотивацию в любых наших действиях и поступках, то это является самым нашим противоядием от всех вот этих негативных эмоций. We've talked a lot about compassion, because compassion is not even so much an antidote as it is, or it can be used as a motivation. And if we have compassionate motivation, then it would guide whatever actions that we do, and it would effectively serve as an antidote for all of these disturbing emotions. Идеально. Yeah, you all agree? Все согласны? Yeah, it's a very important point. Да, это очень важно подмечено. То есть, по сути, это как бы мой опыт, я просто говорю с вами, что если взращивать и заниматься только состраданием из всех этих положительных эмоций, только сострадание, в принципе, это самое эффективное, может быть. Well, I was speaking from my experience. If you're cultivating compassion from this particular list, from all of these positive emotions, it seems like the most potent, the most powerful. Yes, you can actually use it as you said, a motivating factor for all the other emotions, positive emotions. Да, и как вы отметили, сострадание можно использовать как мотивирующий фактор для всех остальных позитивных эмоций. And what we start to realize is actually destructive emotions arise because we're very self-centered. И мы начинаем осознавать, что деструктивные эмоции возникают в силу того, что мы очень эгоцентричны. This I am the center of the universe, everything I say, that's all the destructive emotions are coming out of that. Я центр Вселенной, вот тут, что я говорю, все деструктивные эмоции вытекают из этой мысли. So what you're doing by generating compassion, you're essentially seeing the connection with all other humans, beings, well, any beings. Что вы делаете, порождая сострадание? По сути, видите свою связь с другими людьми и существами в целом. And you're realizing everybody is going through the same stuff. Осознаете, что все переживают то же самое. So therefore they are worthy of compassion. И потому они все заслуживают сострадания, связи. Lovely. Замечательно. It helps us so much in any transaction with another human being, especially. Это нам очень помогает в любом взаимодействии, в особенности с людьми. To be able to forgive, accept, understand. Помогает нам простить, принять, понять и так далее. Thank you. Спасибо. Thank you. Yes, Nastya and Tanya and I don't know this lady. There's a gap there as well. Ah, that was Dennis. Итак, вот следующая группа. They're going to argue about who. Ну, может, я так скажу. У нас возникали трудности, потому что приходилось давать четкие определения позитивных эмоций, чтобы можно было их сравнить с негативными. И очень часто эти позитивные эмоции из списка пересекались между собой. We've had trouble. А что ты сегодня снимаешь? We've had trouble. Слышно будет хорошо. We've had trouble because very often we had to give definitions to the positive emotions, and in order to pick particular negative emotions, which there are an antidote for, and very often in these definitions, the positive emotions were largely overlapping. I don't understand that. They needed to give, in order to have a constructive discussion, they needed to define these positive emotions to understand what they mean, so that then these emotions, with their definitions, could be applied to the list, and they could see... You made it very complicated. Ой, как вы все сложно сделали. Например,
аффективная эмпатия у нас пересеклась с пониманием, если это понимание направлено на чувствующее существо. Но у меня сейчас нет под рукой списка негативных эмоций. For instance, affective empathy overlapped with understanding when that understanding is aimed toward a sentient being. А с чем мы ее сравнили? Эмпатия. And empathy, in our case, served as an antidote to judgment, criticism, and selfishness. Yeah, well, that's fine. Ну, нормально. So what was the trouble? А в чем проблема? Ну, дать четкие определения позитивным и негативным The эмоциям. difficult part was to give a specific definition to the positive and negative emotions. И очень частые пересечения между ними всеми. And very often they would overlap. Okay, I got you. Fine, let's move on. Поняла. Ладно. Двинемся дальше. Thank you very much. Thank you. Большое You спасибо. made a very thorough job, and I get you. Вы очень основательно потрудились, и я поняла, что вы имеете в виду. Right, yes, this central group there. Центральная группа. Virginia? С Ильей. Да. У нас по ходу обсуждения возникла мысль об универсальном антидоте, и мы пришли к тому, что вначале эмоция должна быть распознана. В любом случае, прежде чем мы что-то делаем, мы пытаемся понять, а что это такое. И мы пришли к тому, что все начинается с понимания, и понимание является как бы центральным антидотом, центральным противоядием, потому что если ты не понимаешь вообще, что ты гневаешься, или ты злишься, или ты находишься в депрессии, тогда ты просто ничего не будешь делать. In our discussion, we've had the idea of a universal antidote, and we've said that unless you understand the negative emotions, you won't be doing anything about it. So you need to understand the destructive nature of anger or jealousy or whatever it is. Yes. So in this way, understanding would serve as the universal antidote. Okay, yes, oh, that's a nice take on it. Yes. Что ж, это удачная точка зрения на этот вопрос, да. И последнее замечание. Если до всех предыдущих вот здесь положительных противоядий как-то еще надо дорасти, не все обладают, например, от рождения терпением, состраданием и так далее, то понимание учат с пеленок. Все-таки что-то понимать как-то. А что это вообще такое? Что такое? Этому учат с пеленок, и это как бы является, ну, что называется, первичным. Понять вообще, о чем вообще идет речь. Yes. While all the other virtuous, constructive states, all the ones preceding understanding, are something you need to grow up to, because not everybody possesses patience or compassion or whatever from the moment of birth. Some level of understanding is being developed from the time you're a toddler. Right, okay. So a couple of important points there, and I take that. That's a good discussion. То есть я приняла ваш тезис, хороший пункт для обсуждения, но пару моментов я бы отметила. What we need to understand Нужно понять, is that actually from birth, if not before, что на самом деле с рождения, а то и до того, the seed and the potential for the positive emotions, the negative emotions is already there. семя или потенциал позитивных эмоций и негативных эмоций уже присутствует. It doesn't come from somewhere and pop down into our mind. Они не откуда-то прилетают, не свергаясь в наш ум. It rises up when generated. А проявляются, когда порождены. Yeah, it comes into action. So compassion comes into action when we generate it. Приходят в действие. Например, сострадание приходит в действие, когда мы его порождаем. And this, of course, is understanding, again that word, that the very nature of our mind is actually very positive. И это, конечно же, Clean and pure. связано с пониманием того, что сама природа нашего ума чрезвычайно благая, чистая и ясная. And all the mental aspects, whether they're positive or negative, are kind of imprints in that
awareness. А все умственные аспекты, будь то аспекты благотворные или неблаготворные, это отпечатки на этом осознавании, Which have kind of been fed since we've been born or before. которые напитываются с момента нашего рождения или же даже раньше. So some are stronger than others. So, Какие-то сильнее, чем другие. so anger might be an easy habit. We always go into anger. И гнев, например, может быть привычкой, которая нам проще дается. Мы все бросаемся в гнев. It doesn't mean to say patience isn't there. We're just not waking it up. Come on, patience, wake up. Но это не означает, что терпения нет. Просто оно не проснулось. Проснись, терпение. We never bother with it. We just, instead. Мы на терпение просто не заморачиваемся, а вместо этого сразу взрываемся. So that's the beauty of the constructive antidotes, is we're not having to go out and buy something which is alien to us. В этом и красота создательных противоядий. Не нужно идти что-то покупать что-то, что нам было бы чужим. We're literally calming one down while we generate and nourish the positive. Мы в буквальном смысле успокаиваем деструктивное, при этом порождая или напитывая позитивное. And I think this word understanding is good to clarify. И думаю, это слово «понимание» хорошо было бы прояснить. Because having understanding is like that empathy which you mentioned before, that kind of I understand what you're saying. Потому что, как и говорилось ранее, понимание это и своего связано и созвучно эмпатии, когда мы говорим, например, понимаю, что ты имеешь в виду. And I'm wondering if what you were talking about was actually what we might call wisdom. И в свете этого у меня возникает вопрос, не было ли то, что вы обсуждали, скорее тем, что мы назвали бы мудростью? Which is actually not ultimate wisdom. И мы здесь не про окончательную мудрость. Чего нет? Нет, не про окончательную мудрость. Ну, Онди говорит, что она здесь сейчас имеет в виду не окончательную мудрость, а обычную. Они мудрость не обсуждали. Обычную мудрость вы имели в виду? Да. Тогда еще нет. Yes, conventional wisdom. Yes. Conventional wisdom. Условная Yes, мудрость. yes, Условная мудрость. yes. Because we're using a little bit of kind of Buddhist terminology here for any of you who Это как have бы... some understanding of it, and of course mindfulness is coming out of Buddhist understanding. Это мы как бы сейчас немножко прибегли к буддийской технической терминологии для тех, кто ее понимает. Но опять же мы помним, что в целом осознанность вытекает из буддийского понимания. Which will kind of view understanding more as a kind of empathy. Understanding as more like empathy. Но если мы бы говорили про понимание скорее как про эмпатию, в смысле близком к эмпатии, And when we start combating that mistaken understanding of existence, which we have been living with as external beings, и если мы начинаем противодействовать своему ошибочному представлению о реальности, с которым which we have been living with ever since we were, which we have been living with all our lives. All our lives, с которым мы жили, ошибочное представление реальности, с которым мы всю жизнь свою прожили до сих пор. We become those inner beings who have some wisdom about how things exist. Мы становимся этими пресловутыми внутренними существами, у которых есть некая мудрость относительно того, как все существует. So with that wisdom, that would then be the thing that comes before all the others, all the other emotions. И вот в этом случае эта мудрость, вот то, про которую мы сейчас говорим, стала бы тем, что предшествует всем остальным создательным эмоциям. I think it's just, we're being really picky about the words here. What we have been living with is a misunderstanding about the way things are. Это мы здесь как бы к словам цепляемся немножко. Мы жили с ошибочным пониманием того, как все устроено. And what you're saying is when we understand the way things are, И вот then we can start generating these emotions. Ну и вы говорите, когда мы поймем, как оно там все работает, тогда мы сможем начать порождать созидательные эмоции. Yeah, great. Да? Отлично, спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. And finally, this group. И, наконец, вот эта группа. Мы хотели бы затронуть вопрос равностности, восприятия всех как равных. Дело в том, что очень многие конфликты на Земле, если просматривать историю, возникали именно из-за разности политических взглядов, из-за разности экономических и доходов людей разных слоев, из-за разности иногда религиозных взглядов.
И вот равностность, она тоже является, на наш взгляд, достаточно универсальным противоядием, поскольку, ну, возьмем, допустим, страх. Страх быть отличным от других, допустим, и быть непонятым. В данном случае равностность будет являться противоядием. Или возьмем, допустим, отвращение. Да? Отвращение, ну, скажем, в нашей повседневной жизни может возникнуть отвращение к бездомному, грязному человеку. Да? Хотя на самом деле ситуация может складываться так, что, разговорившись с этим человеком, вы поймете, что в прошлом это какой-нибудь профессор или состоятельный человек. Но так сложилась ситуация жизненная, что он оказался на улице. Да? То есть по уровню, скажем так, образованности или статусности в прошлом он был намного, скажем, выше вас в современном состоянии. Но вот жизнь сложилась так. И не факт, что жизнь сложится по-другому, не сложится по-другому, и завтра, ну, скажем, кто-то из нас не окажется на улице, не дай бог, но тот же самый человек бездомный может получить наследство, да? И я к чему клоню? Я клоню к тому, что все мы приходим в этот мир зачастую одинаковыми, с одинаковым набором возможностей, одинаковыми людьми. И вот отношение наших к другим людям, неважно, кем эти люди работают, какой веры придерживаются, какой достаток у них по жизни, нужно всегда осознавать и понимать, что изначально мы люди, и изначально мы все равны. Окей, спасибо. Is that all? Это все. So what we focused on was equanimity, understanding, seeing everybody as equal, which is also pretty universal because a lot of the conflicts that arose throughout history were stemming from people not seeing others equal in terms of political differences, having different political views, or economic inequality, having different levels of income, or religious differences, and so forth. So in that respect, using equanimity to come through those boundaries is a universal antidote for conflicts. And this can be explained in terms of examples. For instance, if we take fear, there can be fear of being different, or the fear of being misunderstood, rejected, and this is effectively overcome by using equanimity, seeing yourself as equal to others. And the example is disgust. For instance, we're seeing a dirty beggar on the streets. They're smelly, they're not looking nice, but in actual fact we don't know who that is, and it might be someone who used to be a college professor or a person with a lot of wealth who just come to this situation due to how the outer events unfolded, and originally their social standing used to be higher than ours. So we never should be judgmental and should apply equanimity in this case, because it's just through outer events that this person has become a beggar, and if they were to inherit something suddenly, then their situation again would drastically change. So since we're all coming into this life with same opportunities, we're surrounded by pretty much the same people, we should be seeing others equanimously, despite differences in terms of job, income, or social standing. Thank you, thank you. Спасибо. Totally agree. Я совершенно согласна. That's a wonderful constructive emotion. Это действительно замечательная конструктивная эмоция. And it would enable us to develop all the other qualities as well. И она также позволит нам развить и все остальные качества. Compassion, empathy, forgiveness, because we're all the same. Сострадание, эмпатия, прощение, ведь все мы одинаковы. It's actually traditionally seen as combatant to pride. По традиции она равностность рассматривается как противоядие от гордыни. Which is what you've been describing, that sense of superiority. И вы это и описали, это чувство превосходства. And that we're all actually in a state of whoever we encounter, there's some sense of being above some.
И это на самом деле чувство, которое у нас часто возникает. С кем бы мы ни столкнулись, возникает чувство того, что над некоторыми мы возвышаемся. Equal to self. С некоторыми равны, And below others. а других мы ниже. Yeah, yeah. So this feeling of experience of status we're applying all the time. И вот это переживание или этот опыт статусности, статуса мы все время применяем. Yeah. So that is the constructive antidote to that feeling. И равностность — это конструктивное противоядие от именно вот этого чувства. Да. Thank you very much. Большое спасибо. Great conversation. Thank you. Отличная беседа. Have a lovely lunchtime. We've gone over a little bit. How long should we? I think we- 3 o'clock is still okay for everybody? Мы немножко задержались, но я думаю, к 3 все равно все успеем. See you at 3. Так что приятного аппетита, увидимся в 3.